mandate that the Secretary General has given me in facilitating the process of contacts, discussions, negotiations between the two sides with the goal of achieving a two-state solution. لقد عندما أتيت إلى القدس لقد قابلت السيد الرئيس محمود عباس وأيضا رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعدد من الوزراء الفلسطينيين، وأيضا قابلت السيد ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي. كل ذلك كان يتم من أجل تطبيق التفويض الممنوح لي، من أجل تسهيل التفاوض وتسهيل الاتصالات، من أجل تحقيق السلام حسب التفويض الذي منح لي من السيد الأمين العام للأمم المتحدة. I came yesterday to Gaza to acquaint myself with the situation here, to meet the various political entities, the government representatives, the civil society, the business community, and to identify how best can the United Nations contribute both to the reconstruction effort, but also to the effort to strengthen the unity of Palestine. لقد أتيت إلى غزة بالأمس وقد قابلت العديد من ممثلي الفصائل مع القطاع الخاص مع رجال الأعمال. كل هذه اللقاءات كانت تهدف إلى رؤية كيف يمكن أن نعيد بناء قطاع غزة وأيضا تقوية الوحدة الفلسطينية. And let me say from the very beginning that we in the United Nations mission believe that there is one Palestinian entity, there's one Palestinian state, there's one Palestinian government, there's one authority that speaks on behalf of all the people of Palestine. نحن كأمم متحدة نؤمن بأن هناك كيانية فلسطينية واحدة، يجب سلطة واحدة وصوت فلسطيني واحد وحكومة فلسطينية واحدة تمثلها. In our interactions, we will be guided by the policies that the government of Palestine wants to implement that are to the benefit of its people. We will work with them on all fronts. We will also engage with all political forces that represent the Palestinian people to support the building of the institutions that will support and will enhance the creation and the existence of a Palestinian state. كما تعرفون نحن نتحرك حسب تعليمات وحسب رؤية الحكومة الفلسطينية، وأيضا في لقاءات مع الفصائل الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية، من أجل إقامة كيانية فلسطينية ولفائدة الشعب الفلسطيني. And such a state that is built on the basis of human rights, on the protection of human rights, on the rule of law, on the respect for the security and for the interests of all of its neighbors, is not just in the interest of the Palestinian people and the people of Israel, but it is in the interest of the Middle East and the whole world. مثل هذه الدولة التي ستقوم على احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وأيضا الاعتراف بالمتطلبات الأمنية، هذه لن تكون فقط في صالح الشعب الفلسطيني وليس أيضا في صالح الشعب الإسرائيلي، ولكن في صالح منطقة الشرق الأوسط بل العالم أجمع. In my work, I will encourage all international partners to engage with the authorities in Ramallah as the representatives of the people of Palestine, because I strongly believe that it will hurt the cause of the Palestinian people if division, if the lack of unity is not addressed as soon as possible. أنا في لقاءاتي مع الممثلين الدوليين سأشجعهم على الاتصال بالحكومة الفلسطينية في رام الله كممثل للشعب الفلسطيني، لأن ما نراه من عدم وجود الوحدة والانقسام الفلسطيني كل هذا يضعف المسألة الفلسطينية. And I want to say that over the last 2 weeks, and particularly over the last few days, I have been strongly encouraged by the very, very clear message that I heard both from President Abbas and from Prime Minister Hamdallah in support of the unity of the people of Palestine. وأنا أستطيع أن أقول لقد تشجعت جدا من الرسائل التي سمعتها من أثناء لقائي بالرئيس عباس وأيضا مع رئيس الوزراء الحمد الله حول ضرورة إعادة الوحدة الفلسطينية. Here in Gaza, I have been able to meet with representatives of, I think, almost all political forces that are here in the Gaza Strip, and from all of them I have heard the same message: unity. أيضا في غزة لقد التقيت تقريبا مع معظم الفصائل الفلسطينية وقد سمعت نفس الرسالة أنهم يريدون الوحدة. And I hope that the United Nations will be able to support the efforts to strengthen this unity, whether that relates to the full presence of the government of Palestine here in Gaza. وأيضا أنا أؤكد بأن الأمم المتحدة ستواصل دعم كل هذه الجهود وعلى رأسها وجود الحكومة الفلسطينية فاعلة هنا في قطاع غزة. Resolving the challenges that exist to the public sector employees
here, control of the crossings, or the implementation and the delivery of all services that are necessary for the people, both here in Gaza and in the rest of the Palestinian territories. وأيضا حل مشاكل الموظفين، هذه من الأولويات، السيطرة على المعابر أيضا، وأيضا المساعدة في تقديم الخدمات ليس فقط هنا في قطاع غزة ولكن في كافة أنحاء فلسطين. Let me say a couple of words about the last 2 days here in Gaza. سأقول بعض الكلمات عن اليومين الأخيرين لي هنا في قطاع غزة. No human being who visits can remain untouched by the terrible devastation that one sees here in Gaza. لا شخص، لا إنسان على الإطلاق في العالم يستطيع ألا يتأثر من هذه المشاهد وهذا الدمار والوضع المدمر هنا في قطاع غزة. And as shocking as the devastation of the buildings is, it is 10 times more shocking the devastation of the livelihoods of people. وأيضا ليس فقط ما يصدمنا هو أن هناك تدمير أو هذا الدمار الهائل في قطاع غزة، ولكن أيضا هو الدمار الهائل الذي يحدث للناس أنفسهم أيضا. And we in the United Nations, along with our partners in the international community, have a responsibility to ensure that Gaza is not just reconstructed, that buildings are not just being rebuilt, but that the blockade, which stops access to construction materials, to movement of people, goods, etc., is lifted. وأنا أيضا القضية ليست قضية فقط أن نعيد بناء غزة أو إعادة بناء المباني، ولكن الرسالة واضحة بأن عملية إعادة البناء والسماح للبضائع بالتحرك وحركة الأشخاص تتطلب رفعا للحصار المفروض على غزة. And we will work very intensely with the government in Ramallah, with the government of Israel, to ensure that the conditions are created which allow for more goods to come in to Gaza and for more movement to take place as well. أيضا سنتعاون مع الحكومة الفلسطينية في رام الله ومع حكومة إسرائيل لكي نضمن دخول مواد أكثر وحركة أكثر أيضا للأشخاص. I have looked very carefully at the mechanisms that have been put in place to allow for construction material to come in to Gaza now. أنا سأنظر جيدا في هذه الآلية التي سمحت بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. And although there are still some challenges related to funding projects that have been committed here and from the Cairo conference, there are a number of other challenges that we need to address in order to allow for more goods and construction materials to come here. بالإضافة أن هناك تحديات من أن هناك مؤتمر الإعمار في القاهرة والذي تعهد بمبالغ كبيرة. يضاف إلى هذه التحديات أيضا عملية إدخال مواد أكثر وحرية أكثر للناس هنا. Over the next few weeks we will be working very intensely with the authorities in Ramallah, with the government of Israel, with the donors, with the implementing agencies, to ensure that all of the blockages that exist one by one can be addressed, and we can see soon an improvement in the situation, both in terms of access to materials, but also in the reconstruction of people's houses and their livelihoods. في الأسابيع القادمة سنتشاور مع الحكومة الفلسطينية ومع حكومة إسرائيل ومع وكالات الأمم المتحدة التي تطبق هذه المشاريع لكي نضمن التخاطب أو أن نتعامل مع هذه المواضيع موضوع بعد موضوع من أجل ضمان دخول مواد بناء أكثر وأيضا ضمان حرية أفراد. And last but not least, I want to say that over the last weeks, I have seen a strong commitment in Ramallah to work with us in the United Nations in order to address these issues in a way that is in the interest of the people, of the Palestinians who live here in Gaza. أنا لقد رأيت في رام الله التزام كبير من الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتعاون معنا من أجل تخفيف الأوضاع عن الناس هنا وأيضا التعامل بجدية مع كافة القضايا المطروحة. We have also seen encouraging signs by some policy changes on the side of Israel that should be encouraged and should be advanced as well. هناك أيضا بعض التغيرات المشجعة في سياسة إسرائيل على الجانب الآخر. هذه التغيرات يجب أن يتم تشجيعها في هذا الاتجاه. So helping the humanitarian situation here in Gaza will remain one of our top priorities. أيضا مساعدة الوضع الإنساني هنا في قطاع غزة يجب أن يكون أو سيكون من أحد أهم أولوياتنا. And last but not least, I just want to reiterate
the commitment of all of us in the United Nations, myself and my colleagues working in different parts of our system to intensely, and I say very strongly, intensely, support the humanitarian difficulties, the tragedy that people in Yarmouk are now facing in Syria. وأنا أقول هنا بأنني وزملائي في الأمم المتحدة منظمات الأمم المتحدة ملتزمون بمساعدة الناس هنا مساعدة كبيرة الوضع الإنساني وأيضا ما يحدث في اليرموك ومساعدة الناس واللاجئين هناك في اليرموك. On this issue, I have met on a couple of occasions already with representatives of the PLO to discuss how best to support the efforts to ensure that the humanitarian suffering in Yarmouk is handled as effectively as possible. أنا التقيت أيضا مع ممثلين منظمة التحرير الفلسطينية لرؤية كيف يمكن مساعدة وتقديم مساعدة فعالة أكثر للفلسطينيين في مخيم اليرموك. And our colleagues at UNRWA are making heroic efforts to reach and to support everybody who has fled from the fighting there. وزملائنا في الأونروا يقومون بعمل بطولي من أجل الوصول ومساعدة الناس Again, هناك. thank you very much for being here today, and I'll be happy to take your questions. جميعا. Please. اوكي فتحي من فروم الحياه ديالي وبلعنا بعدين اشرف. شكرا سيد ملادينوف. اولا اهلا بك في فلسطين في غزه. We're welcoming you in Palestine and in Gaza. ثانيا كل هؤلاء الصحفيين وغيرهم مئات اسرائيل تمنعهم من السفر من غزه الى all these journalists they are forbidden even from getting out of Gaza by the Israeli authority. كلنا نتمنى عليك ان تتدخل في هذا الشان. We hope that we can intervene in this as journalists and media people to get out of Gaza and to go to the West Bank and coming back to Gaza also. Okay. السؤال. The question. الثاني من مارس الماضي التقينا في اخر زياره له المنسق الخاص. We have met over the 2nd of last March. اقترب من القول انه بعد 7 سنوات من العمل كاد يفشل او فشل في مهمته. He said that I have big failure over 7 years of working with Palestinians and Israelis. لا نتمنى لك الفشل. We don't want you, to fail. Also, we wish you success. هل لديك خطة ستنجزها خلال فترة عملك لإنجاز مهمتك والمساعدة في قيام دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال مرة واحدة والأبد؟ Do you have any plan now that you have got to help, in establishing Palestinian state and end the occupation? Okay, جاوب بعدين أنت. Okay, you can answer. I hope you appreciate that, I'm in the end of my 2nd week, not at the end of my 7th year. يقول أنا في نهاية الأسبوع الثاني وليس في نهاية ال7 سنوات كما السابق سير يعني. But your job is not to help me. My job is to help you. وظيفتكم ليس مساعدتي ولكن وظيفتي أن أساعدكم. And my job is primarily to, at this point, do 3 things. ووظيفتي أن أقوم ب3 أشياء. Firstly, to address the humanitarian and the developmental issues that need urgent attention. مناقشة الأمور التنموية والأمور الإنسانية التي تتطلب منا الاهتمام. Most urgently here in Gaza. وبالذات هنا في قطاع غزة. Secondly, to assist the Palestinian factions to achieve and to strengthen the so much needed national unity that everybody speaks about. وأيضا مساعدة الفصائل الفلسطينية على تحقيق الوحدة الفلسطينية التي يحتاجها الجميع. And thirdly, to address and to find a way in which to support a negotiated process that leads to a 2-state solution. وأيضا ثالثا هي إيجاد الطرق للمساعدة على العودة إلى المفاوضات أو التفاوض من أجل حل الدولتين. On the 3rd point, I would prefer to speak later once there is a government formed in Israel. أنا أفضل بالنسبة للنقطة الثالثة أن ننتظر قليلا حتى يتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية. And once we are able to address with that government in discussions what are the policies that they will seek to follow.
أيضا يجب أن نناقش مع هذه الحكومة الإسرائيلية بعد تشكيلها أي سياسات ستتبعها من أجل هذه النقطة. And how can we ensure that the resolutions of the United Nations that have been passed, whether it's in the General Assembly or the Security Council, on a whole host of issues related to the rights of the Palestinian people can be implemented. وأيضا رؤية كيف يمكن لكافة القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا من مجلس الأمن الدولي كيف يمكن لها أن تطبق بالنسبة للمسألة الفلسطينية. Thank you. النقطة الرابعة الصحفيين، أرجو أن تكون الرابعة. The journalist, he said that he asked you about the journalists.